Mi nombre es Valeria Mendoza y llevo 15 años revolucionando la arquitectura hotelera en México. Lo que mi familia no sabe es que soy la fundadora de VM Arquitectos, la firma más prestigiosa del país en diseño de resorts de lujo. Para ellos, soy simplemente una arquitecta que hace casitas, como dice mi prima Fernanda cada vez que tiene la oportunidad. Todo comenzó hace 3 meses cuando recibí la llamada de Fernanda. Su voz tenía ese tono condescendiente que había perfeccionado desde la infancia. Valeria, querida, necesito un favor enorme. Su risa sonaba forzada a través del teléfono. Ya sabes que mi boda con Rodrigo será el evento del año. 3.000 invitados, el jardín del Hotel Presidente, orquesta sinfónica. Me recosté en mi silla de cuero italiano, mirando por la ventana de mi oficina en el piso 42 del edificio más exclusivo de Santa Fe. Abajo podía ver uno de mis proyectos más recientes, un complejo hotelero que había revolucionado el turismo de lujo en la capital. ¿Qué necesitas, Fernanda?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Bueno, es que contratamos el mejor servicio de catering de México, pero necesitamos meseras adicionales. Personal confiable, ¿entiendes? Y pensé que tú podrías. ¿Quieres que trabaje como mesera en tu boda? La interrumpí, más divertida que ofendida. Ay, no. Bueno, sí, pero sería temporal. Solo por esa noche. Es que conoces a la familia, sabes cómo comportarte con gente importante. Además, su voz se volvió aún más dulce. Necesitas el dinero extra, ¿verdad? Con tu pequeño despacho de arquitectura. Mi pequeño despacho de arquitectura que el año pasado facturó 200 millones de pesos, pero decidí no mencionarlo. ¿Cuánto pagas?, pregunté, curiosa de hasta dónde llegaría su descaro. 2.000 pesos, más propinas. Es muy generoso considerando que será más como ayudar a la familia que trabajo real. Sonreí mientras firmaba un contrato de 5 millones de dólares para diseñar un resort en Cancún. Acepto. Perfecto. Ah, y Valeria, usa un uniforme sencillo. Nada llamativo. No queremos que los invitados piensen que eres, bueno, ya sabes. Sabía exactamente qué quería decir. Para Fernanda y el resto de mi familia, yo era la prima pobre, la que había estudiado arquitectura en una universidad pública mientras ella iba a escuelas privadas en Europa. La que vivía en un departamento modesto porque prefería mantener un perfil bajo, mientras ella presumía su penthouse rentado. Durante los siguientes días, Fernanda no perdió oportunidad de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. En la despedida de soltera, mientras yo ayudaba a servir los canapés que había preparado el chef más exclusivo de México, ella comentó en voz alta. ¡Ay, Valeria! ¡Qué bueno que encontraste trabajo extra! Con lo que ganas diseñando casitas debe ser difícil llegar a fin de mes. Sus amigas rieron educadamente mientras yo mantenía mi sonrisa profesional. Lo que no sabían era que el chef que tanto admiraban trabajaba exclusivamente para eventos que yo organizaba en mis hoteles. Una semana antes de la boda, mi asistente personal, Carmen, entró a mi oficina con una sonrisa divertida. Señora Mendoza, tiene una llamada muy interesante. Es sobre el Hotel Presidente. Alcé una ceja. El Hotel Presidente era una de mis creaciones más emblemáticas, un proyecto que había desarrollado 5 años atrás bajo el nombre de mi empresa matriz. El propietario era un joven empresario llamado Rodrigo Santamaría, quien había heredado una cadena hotelera y la había expandido internacionalmente gracias a mis diseños innovadores. ¿Rodrigo Santamaría?, pregunté, y Carmen asintió. El nombre me resultaba familiar, pero no había hecho la conexión hasta ese momento. Rodrigo Santamaría, el novio de Fernanda. El hombre que se iba a casar con mi prima en el hotel que yo había diseñado. Pásamelo, dije, luchando por contener la risa. Señora Mendoza, la voz de Rodrigo sonaba emocionada a través del teléfono. Tengo una propuesta increíble. Quiero que diseñe mi nuevo proyecto en Los Cabos. Será el resort más exclusivo de México. ¿Cuándo necesita los planos preliminares?, pregunté, revisando mi agenda. Idealmente la próxima semana. Sé que es poco tiempo, pero estoy muy emocionado por comenzar. Su trabajo ha transformado mi empresa completamente. La próxima semana. Exactamente cuando estaría sirviendo champán en su boda. Por supuesto, señor Santamaría. Podríamos reunirnos el lunes para discutir los detalles.
Perfecto. Le enviaré la dirección de mi oficina. Después de colgar, me quedé mirando el calendario. El sábado trabajaría como mesera en la boda de Fernanda con el hombre que el lunes me pagaría millones por diseñar su próximo proyecto. La ironía era deliciosa. El día de la boda llegó más rápido de lo esperado. Me puse el uniforme negro básico que Fernanda había especificado y llegué al Hotel Presidente 2 horas antes del evento. El coordinador del catering, un hombre llamado Jorge que conocía mi trabajo pero respetaba mi deseo de mantener el anonimato, me asignó al área VIP. Los invitados más importantes estarán en esta sección, explicó mientras revisábamos el área. El novio específicamente pidió el mejor servicio aquí. Sonreí irónicamente. Rodrigo había pedido el mejor servicio en el hotel que yo había diseñado, sin saber que la arquitecta que admiraba estaría sirviéndole champán. La ceremonia fue espectacular. Fernanda lucía radiante en su vestido de diseñador, caminando por el pasillo que yo había creado para capturar la luz dorada del atardecer. Los 3000 invitados llenaban el jardín escalonado que había tomado meses perfeccionar, cada nivel ofreciendo una vista óptima del altar. Durante el cóctel, circulé entre los invitados con bandejas de champán Dom Perignon. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre negocios, arte, viajes. Muchos hablaban de arquitectura hotelera, elogiando específicamente el diseño del Hotel Presidente. Este lugar es una obra maestra, comentó una mujer elegante a su acompañante. La arquitecta que lo diseñó revolucionó toda la industria. VM Arquitectos, respondió él. Nunca revelan la identidad de la diseñadora principal, pero sus proyectos son increíbles. Mantuve mi expresión neutral mientras llenaba sus copas, aunque por dentro sentía una satisfacción inmensa. Fernanda pasó junto a mí durante el cóctel, radiante y orgullosa. Se detuvo lo suficiente para susurrar. No olvides mantener un perfil bajo, Valeria. Estos son contactos muy importantes de Rodrigo y no queremos que piensen que somos, bueno, ya sabes. Por supuesto, prima. Solo estoy aquí para servir, respondí con una sonrisa perfecta. La recepción comenzó con todos los elementos que había especificado en el diseño original, las luces cálidas que creaban ambientes íntimos, los espacios fluidos que permitían el movimiento natural de los invitados, la acústica perfecta que hacía que las conversaciones fluyeran sin esfuerzo. Estaba sirviendo champán en la mesa principal cuando Rodrigo se acercó para saludar a unos invitados importantes. Era la primera vez que lo veía de cerca, un hombre guapo de unos 35 años, con el porte de alguien acostumbrado al éxito. Señores, bienvenidos al Hotel Presidente, les decía con orgullo. ¿No les parece increíble este diseño? La arquitecta que lo creó es un genio absoluto. Me acerqué discretamente para llenar las copas vacías. Rodrigo continuó hablando sobre la arquitectura del lugar, describiendo con precisión técnica elementos que solo alguien muy involucrado en el proyecto podría conocer. La forma en que manejo los espacios de transición es revolucionaria, explicaba, gesticulando hacia el área donde yo estaba parada. Y el uso de materiales locales combinados con tecnología sustentable. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron. Rodrigo se detuvo a mitad de la frase, sus ojos estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir ligeramente incómoda. Disculpe, me dijo con un tono extraño. ¿Nos conocimos? No lo creo, señor, respondí manteniendo mi voz neutra. ¿Lo servo más champán? Pero Rodrigo siguió observando, su frente erguida en concentración. Los invitados esperaban que continuara su conversación, pero él parecía completamente absorto. Su rostro me resulta muy familiar, insistió. ¿Estás segura de que no nos hemos visto antes? Tal vez en algún evento, sugerí vagamente. Trabajo en varios hoteles de la ciudad. Era técnicamente cierto, aunque no de la manera que él pensaba. Fernanda apareció en ese momento. Su sonrisa tensa cuando se dio cuenta de que su nuevo esposo estaba conversando con la mesera. Rodrigo, amor, el fotógrafo nos está esperando, lo interrumpió, tomándolo del brazo. Por supuesto, respondió él, pero siguió mirando por encima del hombro mientras Fernanda lo alojaba. El resto de la noche transcurrió sin incidentes.
Servi champion, retire platos, mantuve mi perfil bajo tal como Fernanda había pedido. Pero podía sentir la mirada de Rodrigo sobre mí en varios momentos, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Cerca de medianoche, mientras limpiaba una mesa cerca del área de baile, Rodrigo se acercó nuevamente. Esta vez estaba solo. Disculpeme otra vez, dijo en voz baja. Sé que esto va a sonar extraño, pero ¿es usted arquitecta? Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión serena. Estudio arquitectura, sí. ¿Por qué lo pregunta? Porque hay algo en la forma en que observa este espacio. Como si lo conociera íntimamente. ¿Cómo si? Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Perdón, debí pensar que estoy loco. No se preocupe, señor. A veces los espacios nos hablan de maneras diferentes. Fue una respuesta cuidadosamente ambigua. Pero six como sus ojos se iluminaron con algo parecido al reconocimiento. ¿Podría decirme su nombre completo? Preguntó con una urgencia que me sorprendió. Valeria Mendoza, respondí, observando su reacción. Se quedó completamente inmóvil por un momento, como si estuviera procesando la información. Luego, lentamente, una expresión de shock absoluto se extendió por su rostro. Dios mío, exclamó, lo suficientemente alto como para que varias personas se giraran. ¿Usted es la arquitecta Valeria Mendoza de VM Arquitectos? El silencio que siguió fue ensordecido. La música siguió sonando, pero todas las conversaciones cercanas se detuvieron. Fernanda, que estaba a unos metros de distancia hablando con sus amigas, se giró con una expresión de confusión. Rodrigo, preguntó, acercándose. ¿Qué pasa? Rodrigo me miraba como si hubiera visto un fantasma. Fernanda, ¿sabías que tu prima es la arquitecta más famosa de México? La copa de champán que sostenía Fernanda se deslizó de su mano y se estrelló contra el suelo de mármol que yo había especificado personalmente 5 años atrás. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeó. Valeria Mendoza, repitió Rodrigo, su voz llena de admiración y horror a la vez. La fundadora de VM Arquitectos. La mujer que diseñó este hotel, que transformó mi empresa, que me hizo millonario. Las palabras caen sobre la celebración como bombas silenciosas. Los invitados cercanos comenzaron a murmurar entre ellos el nombre VM Arquitectos, pasando de boca en boca como un secreto revelado. Fernanda me miraba con una mezcla de shock, traición y pánico puro. Su día perfecto, su boda de ensueño, estaba desmoronando frente a sus ojos. Eso es imposible, susurró. Valeria ella solo hace casitas. Señora Mendoza, Rodrigo se dirigió a mí con una reverencia que contrastaba dramáticamente con cómo me había estado tratando toda la noche. Tenía nuestra reunión programada para el lunes. No tenía idea de que usted estaría aquí esta noche trabajando como. No terminó la frase, pero todos entendieron la implicación. ¿Reunión? Fernanda encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Qué reunión? Tu prima va a diseñar mi nuevo resort en Los Cabos, explicó Rodrigo, sin apartar los ojos de mí. Un proyecto de 500 millones de pesos. El número resonó en el silencio como un gong. 500 millones de pesos. Más dinero del que Fernanda vería en toda su vida, y su pobre prima lo managería como si fuera calderilla. Pero. Fernanda tartamudeaba, tratando de procesar la información. Dijiste que necesitabas dinero extra. Que, tu pequeño despacho. Nunca dije eso, la corregí suavemente. Tú lo asumiste. La multitud que se había congregado en nuestro alrededor crecía por momentos. Podía ver a los padres de Fernanda acercándose,
sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. Señora Mendoza, uno de los invitados ese adelanto. Soy Carlos Villarreal, director de Inmobiliaria Pacifico. He estado tratando de contactar con VM Arquitectos durante meses. Yo soy Patricia Moreno de Desarrollos Turísticos del Golfo. Anadio una mujer elegante. Tenemos un proyecto en Playa del Carmen que sería perfecto para usted. De repente, la Pobre Mesera se encontró rodeada de los empresarios más importantes de México, todos compitiendo por su atención. Fernanda observaba la escena con horror creciente, viendo como su prima se convertía instantáneamente en la persona más importante de su propia boda. No entiendo, murmuró, dirigiéndose a mí. ¿Por qué aceptes trabajar como mesera iris? ¿Por qué me lo pediste? Respondí simplemente. ¿Y por qué quería ver hasta donde llegarías tu arrogancia? Rodrigo se pasó una mano por el cabello, claramente abrumado. Fernanda, ¿cómo es posible que no supieras que tu prima es una de las arquitectas más influyentes del país? ¿Por qué nunca se molestó en preguntarlo? Intervine antes de que Fernanda pudiera responder. Asumió que porque mantengo un perfil bajo y no presumo mi éxito, debe significar que no tengo ninguno. La tía Mercedes, madre de Fernanda, se acercó tambaleándose ligeramente. Valeria, querida, ¿es esto cierto? ¿Realmente iris? La dueña de VM Arquitectos, sí. También soy propietaria de tres firmas constructoras, dos empresas de consultoría y tengo inversiones en 12 hotels de lujo en México y Centroamérica. Cada palabra era como una bofetada para Fernanda. Podía ver como su mundo perfecto, construido sobre la premisa de su superioridad familiar, se desmoronaba. Pero, ¿por qué nunca dices nada? Preguntó, su voz casi inaudible. ¿Cuándo? ¿Cuándo me presentabas como mi prima pobre en las reuniones familiares? ¿O cuando le decías a todo el mundo que yo hacía casitas? Rodrigo miraba entre nosotros dos, la comprensión completa finalmente llegando a él. Espera. Tu familia no sabía quién eres realmente. Mi familia prefirió asumir mi fracaso en lugar de investigar mi éxito, respondí. Es más fácil mantener a alguien en una calle pequeña que aceptar que quizás crecer más allá de tus expectativas. El impacto de la revelación se extendía como ondas en un estanque. Los invitados sacaban sus teléfonos, probablemente buscando información sobre VM Arquitectos y su misteriosa fundadora. Las redes sociales comenzarían a llenarse de la historia antes de que terminara la noche. Señora Mendoza, Rodrigo se dirigió a mí con una formalidad renovada. Me disculpo profundamente por cómo fue tratada esta noche. Si hubiera sabido. No se preocupe, lo interrumpí. Ha sido muy educativo. Fernanda finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. ¿Vas a diseñar el resort de mi esposo? Esa decisión depende de él, respondí, mirando a Rodrigo. Aunque después de esta noche, entendería si prefiero trabajar con otra firma. No, exclamó Rodrigo inmediatamente. Quiero decir si usted está dispuesta, sería un honor trabajar con VM Arquitectos. Su talento habla por sí mismo. Fernanda se tambaleó ligeramente, la realidad golpeándola como una ola. Su prima, pobre, no solo era una de las mujeres más exitosas de México, sino que ahora tendría una relación profesional directa con su nuevo esposo. Creo que es hora de que me retire, anunció, comenzando a deshacer el delantal del uniforme. Ha sido una noche muy reveladora. Espera, Rodrigo se adelantó. ¿Podríamos adelantar nuestra reunión? Tal vez mañana. Tengo muchas preguntas. Por supuesto. Carmen, mi asistente, lo enviará los detalles. Mientras me alejaba, pude escuchar las conversaciones que estaban a mi espalda.
El nombre VM Arquitectos se repite una y otra vez, mezclado con expresiones de shock y admiración. Fernanda corrió detrás de mí cuando llegué al área de servicio. Valeria, espera, Jadio. No puedes ir así. Y es mi boda. Mi ir para enfrentarla, viendo por primera vez vulnerabilidad real, en lugar de arrogancia. ¿Y qué esperabas, Fernanda? ¿Que siguiera fingiendo ser tu prima pobre toda la vida? No sabía, nunca pensé. Exacto. Nunca pensaste. Nunca preguntaste. Solo asumes. Las lágrimas comenzarán a correr por sus mejillas, arruin su maquillaje perfecto. ¿Qué van a pensar todos? Rodrigo, los invitados, mi familia? Van a pensar que la novia no conoce realmente a su propia familia. Y van a preguntarse que otras cosas no sabes sobre las personas cercanas a ti. Era cruel, pero era verdad. Y después de años de su condescendencia, se sentía como justicia. 2 meses después, estaba sentada en mi oficina revisando los planos finales para el resort de Rodrigo en Los Cabos cuando Carmen entró con una sonrisa divertida. Señora Mendoza, tiene una llamada de Fernanda Santamaría. Als una ceja. Desde la boda, Fernanda había intentado contactarme varias veces, pero yo había mantenido cierta distancia. Pasamila, decidí finalmente. Valeria, la voz de Fernanda sonaba diferente. Más humilde. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ocupada con el proyecto de tu esposo, entre otras cosas. Sí, sobre eso. Rodrigo no para de hablar de tu trabajo. Dice que eres un genio. Y es muy amable de su parte. Hubo una pausa larga antes de que Fernanda continuara. Valeria, quería disculparme. Por todo. Por no valorarte. Por no conocerte realmente. Por tratarme como tu empleada doméstica en tu propia boda. Complete. Sí. Por eso también. Su voz se quebró ligeramente, y por primera vez en años, sonaba sincera. Acepto tu disculpa, Fernanda. Pero las cosas entre nosotras han cambiado para siempre. Lo sé. Y lo entiendo. Solo. ¿Crees que algún día podríamos intentar ser familia de verdad? No primas de diferentes clases sociales, sino simplemente familia. Mirar por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a transformar con mis designios. La pregunta de Fernanda era válida, pero la respuesta era compleja. Tiempo, respondí finalmente. Necesitara tiempo. Después de colgar, Carmen entró nuevamente con una revista en la mano. Señora, salió el artículo de Architectural Digest sobre el Hotel Presidente. La portada mostraba una foto espectacular del jardín donde se había celebrado la boda de Fernanda. El titular decía, la visionaria detrás de VM Arquitectos, como Valeria Mendoza revolucionó la arquitectura hotelera mexicana. Sonre mientras hojaba el artículo. Incluía una foto mía en mi oficina, vestida con un traje de diseñador, muy diferente de la mesera and uniforme negro de aquella noche. El artículo mencionaba brevemente la revelación dramática and una boda de alto perfil, pero se enfocaba en mi trabajo y filosofía de diseño. Era exactamente el tipo de reconocimiento que había evitado durante años, pero que ahora estaba lista para aceptar. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Rodrigo. Valeria, ¿viste el artículo? Acabo de leerlo. Y es increíble. Y los planos que enviaste superan todas mis expectativas. Este resort será revolucionario. Me alegra que esté satisfecho. Más que satisfecho. De hecho, quería preguntar si estarías interesada en un proyecto aún más grande. Estoy comprando una cadena hotelera en Colombia y necesitaría rediseñar completamente 30 propiedades. 30 hotels. Sería el proyecto más grande de mi carrera. Envíen los detalles y lo considerar. Perfecto.
Y Valeria, gracias por no dejar que lo que pasó en la boda afectara nuestra relación profesional. El negocio es negocio, Rodrigo. Y el talento habla por sí mismo. Después de colgar, mi recost en mi silla, y pense en el viaje que me había llevado hasta este momento. Desde la joven arquitecta que empezó con proyectos pequeños hasta la empresaria que ahora manejaba contratos multimillonarios internacionales. La noche de la boda de Fernanda había sido un punto de inflexión, no solo para ella sino para mí también. Durante años había mantenido mi éxito en secreto, permitiendo que mi familia me subestimara. Pero ya no más. Carmen entró una vez más con un sobre elegante. Y es una invitación anuncio. Para la inauguración del nuevo desarrollo de inmobiliaria Pacífico. El señor Vireal especifica que será un honor tenerla como invitado especial. Abrí la invitación, admirando el papel de alta calidad y la tipografía elegante. En la parte inferior, escrito a mano, había una nota. Esperamos poder discutir futuras colaboraciones. Su reputación la precede. Era extraño como las cosas habían cambiado. Hace 3 meses era invisible en los eventos familiares. Ahora era la invitada de honor en las reuniones de negocios más exclusivas del país. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía. Señora Mendoza, soy Ana, la hermana menor de Fernanda. Estudio arquitectura, en el tech y me preguntaba, si podríamos platicar algún día. Siempre admiro su trabajo, incluso antes de saber que era familia. Sonreí al leer el mensaje. Ana era diferente al resto de la familia Vireal. Más joven, más abierta, menos influenciada por los prejuicios de su madre y hermana. Le respondí. Por supuesto. Llama a mi oficina para programar una cita. Era un pequeño paso hacia la reconciliación familiar, pero significativo. Esa tarde, mientras revisaba los contratos para el proyecto de Colombia, reflexiones sobre las lecciones de los últimos meses. El éxito no necesita anunciarse, pero tampoco debe ocultarse por comodidad de otros. La humildad es una virtud, pero permitir que otros te menosprecien no es humildad, es injusticia hacia ti mismo. La noche de la boda de Fernanda había revelado más que mi identidad profesional. Había expuesto las dinámicas familiares tóxicas que había tolerado durante años y me había dado la fuerza para cambiarlas. Ahora, sentada en mi oficina en el piso 42, rodeada de planos y contratos multimillonarios, sabía que nunca más permitiría que nadie me pusiera en una caja pequeña. Mi nombre es Valeria Mendoza. Y soy exactamente quien decidí ser. Una arquitecta visionaria. Una empresaria exitosa. Y una mujer que aprendió que el respeto es gana, pero también es exige. Y si alguna vez mis familiares quieren conocer a la verdadera Valeria, tendrán que ganarse ese privilegio. Porque los días de server champion mientras mi menosprecian han terminado para siempre.